So hello students, today we discuss about the water pollution. So this is the last topic in our water lesson. So water pollution, you know that, so what is the importance of water? So it is a necessary for all things, all living things present in the surface of the earth. Okay, even internal space lo kuda some of the living things are present. Means for the living organism things, it is compulsory, it is a must and should to take the water. Okay, even for plants, okay, for different type of for example aquatic life they only they exist in seas and rivers only. Okay, even for the uses of for many uses of us is also related to the water. So everything, our internal cleaning, external cleaning, to prepare the medicines, next to prepare the cloth, means to maintain to place industry. Okay, industry పెట్టాలంటే కంపల్సరీ అక్కడ వాటర్ రిసోర్స్ ఉండాలి. ఓకే, ప్లాంట్స్ క్రాప్స్ మనకి రావాలి, మన ఫుడ్ రావాలంటే క్రాప్స్, సో క్రాప్స్ కంపల్సరీ ఏం కావాలి? సో వాటర్. సో మీన్స్ వాటర్ ఇస్ ద కంపల్సరీ థింగ్ to exist the living organism on the earth. Okay, so but due to our activities, due to the different type of our activities, water get polluted. So we know that nearly 70% of the earth surface is occupied by the water. Okay, total. And there is also not only surface, but surface లోనే ఎర్త్ మొత్తం తీసుకుంటే, టోటల్ గ్లోబ్ తీసుకుంటే దాంట్లో 70% వాటరే ఆక్యుపై చేసి ఉంటే, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రివర్స్, పాండ్స్, లేక్స్, స్ట్రీమ్స్, ఓకే, సీస్, ఓకే, వీటన్నిటి మనకు 70% ఎర్త్ ఆక్యుపైడ్ బై దిస్ వాటర్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ ద సర్ఫేస్. సో 30% ఓన్లీ ఎర్త్ సాయిల్ ఫామ్లో ఉంటుంది, సాయిల్స్, మౌంటైన్స్, ఓకే, డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ not only the surface, the inside of the earth also a large amount of water is present. We say it as a groundwater. So we also use groundwater for many purposes. Okay, for example rivers, lakes. సో మనకి సరౌండింగ్స్లో లేనప్పుడు we take the bore water. సో బోర్ వాటర్ అంటే, సో మన ట్యూబ్ వాటర్ అంటాం, బోర్ వాటర్ ఆ ట్యూబ్ వాటర్ అంటాం. సో ఇన్సైడ్ ఎర్త్ with the help of the motors. Okay, that is called ground water. ఈవెన్ వెల్స్ ఉండే మనకి ఓల్డెన్ డేస్లో అయితే వెల్స్, ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉంటాయి మనకి వెల్స్. ఓకే, బావి వాటర్ అంటాం. సో దిస్ కాల్డ్ గ్రౌండ్ వాటర్. సో దీస్ ఆర్ ద, సో ఫైనల్లీ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ వాటర్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజం టు ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దిస్ ఎర్త్. ఓకే, బట్ డ్యూ టు అవర్ యాక్టివిటీ, యాక్చువల్గా మనకి డిఫరెంట్ ఏ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా వాటర్ ఇస్ కంపల్సరీ. బట్ డ్యూ టు అవర్ యాక్టివిటీస్, ఈవెన్ యానిమల్స్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్, the water present on the earth is get polluted. Okay, so what are the pollutant means? So simply we can say the chemical, physical or biological. Here we can give a one important definition: the chemical, physical and biological. So biological things or biological materials that damage the quality of water, nothing but that degrade the so that degrade the quality of water quality of fresh water are called water pollutants. Okay, this is an important definition. Okay, so మనకి, సో మన డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్, the many of I think all of our activities damages the quality of water. So that's why we define that water pollutants, which means the chemicals
or the chemical, physical and biological materials that degrade the quality of fresh water are called water pollutants. So ikkada chemical, physical and biological materials. Okay. For example, from industry, many type of industries నుంచి కంపల్సరీగా యాక్చువల్ ఇండస్ట్రీస్ తెలుసు మనకి, ఇండస్ట్రీస్ రన్ అవ్వాలంటే ఇట్ ఇస్ కంపల్సరీ వాటర్ రిసోర్స్ ఉండాలి. ఓకే, వాటర్ సోర్స్, ఆ వాటర్ సోర్స్ నుంచి ఆ వాటర్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఫ్యాక్టరీస్ కోసం డిఫరెంట్ కెమికల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నా, అదే క్లాత్ ఇండస్ట్రీ, పేపర్ ఇండస్ట్రీ, okay, all type of factories need a water. So color industry, printing press, next paint industries, so all these type of industries ki so compulsory or manaki even metal manufacturing of metals. ఇప్పుడు మెటల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఐరన్. సో ఐరన్ మనకి ఎర్త్లోంచి వస్తుంది, బట్ ఎర్త్లోంచి డైరెక్ట్గా ఐరన్ రాదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఉంటాయి. మీన్స్ ఐరన్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హెమటైట్, మ్యాగ్నటైట్, సో అదర్ ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది. సో అదర్ ఫార్మ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇండస్ట్రీలో డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఫైనల్ వి గెట్ ద ఐరన్. సో అన్ని మెటల్స్ అంతే, ఎర్త్లో వీ డోంట్ గెట్ ద ఎనీ మెటల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మెటల్. సో డిఫరెంట్ మినరల్స్ ఫామ్లో దొరుకుతుంది. మినరల్ ఫార్మ్స్లో ఉన్నదాన్ని మనం కంపెనీస్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి వీ విల్ గెట్ ద ప్యూర్ మెటల్. సో ఇవన్నీ వీటన్నిటి ప్రాసెస్లు అంటే నా మినరల్ నుంచి ప్యూర్ మెటల్ రావాలంటే దేర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. And all these processes, water is the main source. So kabatti, so final ga water use cheskoni the remaining water and mottham usage ayipoyin tarvata the wastage water is again passed into. So a wastage water is just right again they passed into, they thrown into streams and nearby rivers, lakes, seas. So nearby unte dantlo పంపించేస్తారు. So that causes a lot of pollution to the water. Okay, that's next. But what we have to do ante, so first we see what are the, for example, if you use different type of color industries and different type of paints, వీటన్ని టేస్ట్ అప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో కొన్ని టైప్ ఆఫ్ పెయింట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిల్వర్ కలర్ పెయింట్, గోల్డ్ కలర్ పెయింట్, ఈ టైప్ ఆఫ్ పెయింట్స్లో ఏంటంటే ఇట్స్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్, దట్ ఈస్ lead, mercury. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. సో అవి వాటర్లో వేసినప్పుడు ఏమైందంటే సో దే ఆర్ సో మనకు యానిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ మనం కానీ వాటి డైజెస్ట్ చేసుకునే ఛాయిస్ లేదు. కాబట్టి వాటర్లో ఉండే యానిమల్స్ జస్ట్ లైక్ టార్టాయిస్, ఫిషెస్, మొత్తం మెరైన్ యానిమల్స్ మొత్తం, సో అవి దాన్ని తీసుకొని డైజెస్ట్ చేసుకోలేవు. నెక్స్ట్ ఈవెన్ మన బాడీలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఏంటంటే దే లీడ్స్ టు క్యాన్సర్. ఓకే, కానీ హెవీ మెటల్స్ అంటాం, హెవీ మెటల్స్, ఓకే, లెడ్, మెర్క్యూరీ, లైక్ దట్. Okay. So these are the means due to the preparation, due to the అంటే మనకు లివింగ్ మన లివింగ్ ఆర్గానిజం టోటల్ పర్ఫెక్ట్ ఉండడానికి, మనం కంఫర్ట్గా ఉండడానికి వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ కంపెనీస్లో వీఆర్ రిలీజింగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎఫ్లుయెన్స్ అంటాం. మొత్తం వేస్టేజ్ మొత్తం వదిలేస్తాం. ఆ వేస్టేజ్ మొత్తం వదిలేస్తే ఏంటంటే దట్ ఈస్ comes into the rivers and lakes and water get polluted. So water polluted again, what is the problem in that? So the main source for drinking purpose is also water. So mainly we are also getting impure water. So impure water also damages our health. Like the polluted water also damages the plants present in the water and also animals present in the water. Okay, now we see what are the main reasons for the pollutant, that is causes of water pollution. So causes of water pollution లో మెయిన్, సో ఆల్రెడీ we said the many reasons. సో ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పిన రీజన్స్ ని జస్ట్ write them in point wise. That is household pollution. Household pollution, that is called domestic pollution. Domestic pollution, we know many compounds, many wastage compounds are released into water
which are comes from our household activities. Next, industrial effluents. So industrial effluents means just now we said industrial మొత్తం యూజ్ చేసిన వాటర్ని సో ఫైనల్గా వేస్ట్ వాటర్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద నియర్ వాటర్ సోర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మైనింగ్ వేస్ట్. సో మైనింగ్ వేస్ట్, సో మైనింగ్ is a separate type of industry. సో మైనింగ్ ఏంటంటే మనకి తెలుసు కోల్ మైన్స్, గోల్డ్ మైన్స్. సో దీంట్లో కూడా ఎర్త్ లోపలికి దే టేక్ ద నియర్లీ 1 or 2 kilometers ఎర్త్ లోపలికి వెళ్ళి దే టేక్ ద మినరల్ ఫామ్. సో అండ్ ఆల్సో ఈ మైనింగ్ టోటల్ మైనింగ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏంటంటే దే యూజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వాటర్. అండ్ ఆల్సో మైనింగ్ చేసిన తర్వాత వేస్ట్ మెటీరియల్ ఆల్సో thrown into water, so it causes a big problem to the water. Next, agriculture activity, it's also very important one. Due to the agriculture activities. So what are agriculture activities means? We know that agriculture is a compulsory thing because to our food. Food is mainly comes from the agriculture only. So agriculture compulsory. What is the need? What is need? So again important is to kill that low fungus, okay, bacteria. So I farm kabatti dan kosam they use pesticides. Okay, different type of many type of chemicals they use it. different crops ki different type of crops ki fruits సంబంధించిన plants ki trees ki ఏంటంటే they use different type of chemicals to get the good product. So good product, large quantity of the product రావడానికి సో దానికోసం ఏం చేస్తే they use different type of medicines, దాన్ని పెస్టిసైడ్స్ అంటాం. అక్కడ పెస్టిసైడ్స్ ఓవర్ యూజ్, ఓకే, లిమిటెడ్ యూజ్ ఇస్ కంపల్సరీ, but nowadays we are using a lot of chemicals just to get the large production కోసం we are using even sometimes banned chemicals are also we are using, okay, which causes the health damage, not only environment damage అవుతుంది. Next, and also extra chemicals are just sent into the water. Okay, means so main వచ్చే agriculture నుంచి వచ్చే so very damaging so damaging is main urea diammonium phosphate. So other chemicals are also present, but ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ కండిషన్లో లార్జ్ అమౌంట్ వాటర్లోకి రిలీజ్ అయ్యే కెమికల్ ఏంటంటే యూరియా అండ్ డై అమోనియం ఫాస్ఫేట్. So next, dyes, color industries. And we said that painting, okay, the preparation of paintings, painter. Next, for printing press also they required a lot of water, and they are released into the water. Okay, the waste water is which is consist of many dye particles. Okay, color కోసం యూజ్ చేసే particle, for example, so ammonia is also used in the colors. Okay, so mercury, so different type of chemicals are used to get the different type of colors. So automatically some water, so some wastages combined with water, and that water is released into the near water source, that makes the a big pollution to the water. So dyes and manaki printing, painting, so different comes. Next, toxic metals. So already we said that some heavy metals are highly dangerous, okay, which are released into the water. Okay, so mainly they consist of nickel, iron, chromium, lead.
So like that, even mercury. Here mainly dyes లో వచ్చి ఏంటంటే మనకి సో డైస్ నికల్ lead iron chromium. So very harmful toxic materials and ఇక్కడ again lead, so mercury, so like this. These are the toxic metals present in the, they call heavy metals. Even they also leads to many diseases like cancer. Okay. So next oils. So the last point is oils. Okay. So main oils, oils main damaging ఎక్కడ వద్దంటే oils are introduced into the seas, normal rivers వీటికంటే. సో ఆయిల్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే కొన్ని ఆయిల్ పార్టికల్స్ కంబైన్ విత్ వాటర్. ద మేజర్ డ్యామేజ్ ఎక్కడ వద్దంటే త్రూ వాటర్, డ్యూ టు ద ఆయిల్ ట్యాంకర్స్. ఓకే, ఆయిల్ ట్యాంకర్ జనరల్గా కంట్రీ టు కంట్రీ, వన్ కంట్రీ టు అదర్ కంట్రీ ట్రావెల్ చేసే ట్యాంక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, త్రూ షిప్స్. ఓకే, షిప్స్లో జనరల్గా ఆయిల్ ట్యాంక్ చాలా తీసుకెళ్తుంటారు. సో అది ఒక్కోసారి ఏమైందంటే మ్యాక్సిమం సమ్ లీకేజ్ ఈజ్ ప్రజెంట్. ఓకే, కొన్నిసార్లు కొన్ని క్లాష్ అవుతుంటాయి. ఓకే, ఆ మూమెంట్ కొన్ని క్లాష్ అవ్వడం, కొన్ని షిప్స్ ఇంకో షిప్తో మళ్ళీ యాక్సిడెంట్స్ అవ్వడం. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే లాట్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేస్టేజ్, లాట్ ఆఫ్ ఆయిల్ డైరెక్ట్లీ transferred into water. Means it is come mixed with water. Even sometimes ships lo kuda they also moved with the help of any fuel. So fuels tone కదా షిప్ ఏమైనా నడిచేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైన్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, ట్రైన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్స్ అట్లా ఉంటాయి. కానీ షిప్స్ కంపల్సరీ ఎలక్ట్రిక్ అట్లా ఏమి ఉండదు. సో కంపల్సరీ దే నీడ్ ఫ్యూయల్. సో ఆ ఫ్యూయల్ కూడా ఏమవుతుంటే కంపల్సరీ అది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ ఈజ్ రిలీజ్ ఇన్ టు ద వాటర్. ఎగ్జాంపుల్ మనం బైక్లో పెట్రోల్ పోసుకొని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే సమ్ పొల్యూటెంట్ స్మోక్ వస్తుంది కదా. సో అది ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎట్లా వదిలేస్తున్నామో, సో ఎట్లయితే ఆ ఫ్యూయల్స్తోని స్టీమర్స్ షిప్స్ వెళ్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ సమ్ ఆయిల్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద షిప్ ఈజ్ మిక్సింగ్ విత్ వాటర్. సో ఆ షిప్స్తోని మెయిన్గా ఆయిల్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, means total due to the water pollution all living organisms in the water, marine life అంటాం. నెక్స్ట్ మనకి ఎర్త్ పైన ఉన్న ప్లాంట్స్, నెక్స్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వీఆర్ ఆల్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద వాటర్ పొల్యూషన్. అండ్ who are the responsible for it means human beings are the responsible for it. So what are the side effects of water pollution? So effect of water pollution. So effect of water pollutions. So already we know that. So we write it point wise. The polluted water results. Polluted water is unfit for drinking, and even it is not useful for agriculture. Okay, next. It also results the death of many number of fishes and other water animals. Okay, vast many amount. Water animals. So you can write many damages that
So polluted water can cause serious diseases. So actually many type of diseases, but some diseases are mainly spread through water, through the polluted water. That is typhoid, like cholera. Main is a general one, dysentery. Okay, it's a common thing. Okay. So these are the generally faced problems due to the polluted water. So the my suggestion is you have to write the more points which you feel uh, which affects the affected by the polluted water. Okay. Next we see the how to control the water pollution. So next, so how to control water pollution? So already we know the water pollution is mainly happening due to the our activities. Okay, only human activities. So plants are nothing doing for not at all creating any water pollution, even aquatic life, and only ఎట్లో మన వాటర్ని యూజ్ చేసుకునేది అండ్ ద మోర్ వాటర్ పొల్యూట్ చేసేది మనమే. సో వాటర్ యూజ్ చేసుకుని ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద ఎర్త్ ఆర్ యూజింగ్ వాటర్, బట్ who are the main responsible? One and only the responsible person responsible for the water pollution is human beings and our activities. For example, different type of we are using different type of industries only for our purpose. Okay, but it is not possible to stop the industries. But how to control the polluted water means so industries effluents, mines నుంచి వచ్చే effluents, different మనం చాయిసెస్ చెప్పిన వాటర్ పొల్యూషన్స్కి. సో వాటన్నిటిలో ఏం చేయాలంటే జస్ట్ డైరెక్ట్గా పొల్యూటెడ్ వాటర్ని రివర్స్లో కానీ వాటర్ సోర్స్లోకి డైరెక్ట్గా పంపించకుండా ఎట్ ఫస్ట్ సో అవి మన వాటర్ దాని సోర్స్లోకి రివర్లోకి లేక్లోకి పంపించే కంటే ముందే వాటిని ఏం చేయాలంటే ప్యూరిఫై చేయాలి. సో ప్యూరిఫై చేసి ఆ వేస్టేజ్ని సపరేట్ చేసి సో వేస్టేజ్ లేని వాటర్ దాంట్లో పంపించాలి. సో 100% ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ to remove the waste particle present in the water, and just so normal water should be thrown into water source. Okay, next, and also stop the usage of the pesticides, much usage of the pesticides. Just make a limit for the pesticides, and also use so get the more knowledge, giving the more awareness about the water pollution and what are its effects. Okay, so you can write in your own words to this topic. You have to write this uh, points for it. Okay, so this is about the water lesson. Okay, tomorrow we start the new lesson. Okay.